Hello everyone, Excel grade 9, page 34 and 35. 9-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 34-35 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Суреттерге қара. What do you think living in these places is like? Мына жерлерде тұру қалай деп ойлайсың? Оны білу үшін мәтінді оқы және тыңда. Қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. The three houses of the Karawai people in Indonesia. Индонезиядағы каравайлықтардың ағаш үйлері деген мәтін. Imagine living high up in the treetops. Ағаштың үстінде өмір сүруді елестетші. This is where most of the Karawai people of Papua, Indonesia live. Бұл Индонезиядағы Папуа халқының көпшілігі каравайлықтар тұратын жер. Their unique tree houses can be up to 50 meters above the ground. Олардың ерекше ағаш үйлері жерден 50 метр биіктікте орналасқан. They are made of wood, have thatched roofs, and can accommodate up to a dozen people. Бұл үйлер ағаштан жасалған, төбесі сабанмен жабылған және ода 10 шақты адам тұра алады. To get to their homes, the Karawai climb up a long wooden pole with notches cut into it for their hands and feet. Үйлеріне жету үшін каравайлықтар қол мен аяқ қоюға арналған ойықтары бар ұзын ағаш діңіне өрмелейді. They build their houses up high to be safe from the dangers of the jungle, such as floods, wild animals, and mosquitoes which carry disease. Олар үйлерін биікке салудың себебі джунглидегі қауіпті жағдайлардан, мысалы су тасқынынан, жабайы аңдардан және ауру тарататын масалардан қорғану. Their high homes also stop neighboring tribes from breaking it at night. Сондай-ақ биік үйлер көрші тайпалардың түнде басып кіруінен де сақтайды. The Karawai hunt and gather fruit in the day. Каравайлықтар күндіз аң аулап тағам жинайды. After nightfall, they chat and tell stories before going to sleep. Ал түн түскен соң, олар әңгімелесіп, түрлі оқиғаларды айтып, содан кейін ұйықтайды. How would you feel about living in a rock just like prehistoric people did? Сіз ежелгі дәуір адамдары сияқты тастың үстінде өмір сүргіңіз келе ме? Believe it or not, that's exactly where some people in Cappadocia in Turkey live. Сеніңіз немесе сенбеңіз, бірақ дәл осылай Түркиядағы Каппадокия аймағында кейбір адамдар өмір сүреді. Over millions of years, nature created rocks in the area that look like upside-down ice cream cones. Миллиондаған жылдар бойы табиғат бұл аймақта төңкерілген балмұздаққа ұқсайтын тастарды қалыптастырған. Centuries ago, people carved caves in these rocks to make homes. Ғасырлар бұрын адамдар осы тастарды қашап, үңгір үйлер жасаған. Today, people visit the area to admire one of the strangest landscapes in the world. Бүгінде адамдар бұл жерге әлемдегі ең ерекше табиғи көріністердің бірін тамашалауға келеді. Some say that it is like the surface of the moon. Кейбіреулер бұл жерді айдың бетіне ұқсатады. The locals enjoy living in the fairy chimneys, as they call them, because they are cool in the hot summers and warm in the cold winters. Ал жергілікті тұрғындар өздері фея мұржалары деп атайтын осы тастарда өмір сүргенді ұнатады, себебі жазда салқын, ал қыста жылы болады. The caves are very cozy. Үңгір үйлер өте жайлы. They have small rooms with fireplaces and country yards where people can relax and chat together. Олардың ішінде шағын бөлмелер, каминдер және адамдар демалып әңгімелесетін аула бар. This really is a fairy tale place. Бұл нағыз ертегіге ұқсас жер. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып сұрақтарға жауап бер. 1. What are the three houses of the Karawai people made of? Каравайлықтардың теректегі үйлері неден жасалған? They are made of wood. 2. How do the Karawai people get into their houses? Каравайлықтар үйлеріне қалай жетеді? The Karawai climb up a long wooden pole with notches cut into it for their hands and feet. 3. Why are their houses so high? Олардың үйлері не себепті сондай биік?
Because to be safe from the dangers of the jungle, such as floods, wild animals, and mosquitoes which carry disease. 4. What do the karawai do at night? Түнде каравайлықтар не істейді? They chat and tell stories before going to sleep. 5. Where are the fairy chimneys? Фея мұржалары қай жерде? In Cappadocia in Turkey. 6. What do the fairy chimneys look like? Олар неге ұқсайды? Upside down ice cream cones. 7. What does the landscape there look like? It is like the surface of the moon. 8. Why do people enjoy living in the fairy chimneys? Because they are cool in the hot summers and warm in the cold winters. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Which place would you like to stay in for 2 nights? Қай жерде 2 түн тұруды қалайтын едің? Why? Неліктен? In what ways are these houses different to yours? Write a short paragraph. Бұл үйлердің сенің үйіңнен қандай айырмашылығы бар? Сол туралы қысқаша жазу керек. I would like to stay in Cappadocia for 2 nights. The rock houses there look very special and peaceful. It would be interesting to sleep inside a cave and see the beautiful fairy chimneys. These houses are very different from mine because they are made of stone and built inside rocks, while my house is modern and made of bricks. Also, the cave houses stay cool in summers and warm in winter, which is very comfortable. It would feel like living in a fairy tale. Next page, page 35. Келесі 35-ші бетке өтеміз. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Write as many words as you can think of related to homes under each of the headings below. Use the words to describe your home. Төмендегі тақырыпшалардың әрқайсына үйге қатысты көп сөз жаз. Сол сөзді қолдана отырып, өзіңнің үйіңді сипатта деген. Material. Үйдің материалы wood, brick, glass, stone, metal деп жазсаңыздар болады. Type. Түрлері house, cottage, villa, farmhouse, tent, tree house. Special features. Үйдің ерекшеліктері balcony, garden, garage, swimming pool, attic, basement. Adjectives. Сын есімдер comfortable, convenient, cheap, warm, hot, nice, great. Appliances. Үйге қажетті техникалар oven, microwave, kettle, toaster, dishwasher, blender. Furniture. Жиһаздар armchair, table, chair, bed, cupboard, wardrobe, desk, lamp. Rooms. Бөлмелер living room, kitchen, bathroom, dining room, hall, and that's it. Осы 4-ші жаттығуда берілген тағы бір тапсырма ол өзіңнің үйіңді сипаттап жазу. Қазір өз үйіміз туралы жазатын боламыз. I live in a flat. It has 3 rooms, a living room, a bedroom, and a kitchen. There is a big sofa and a TV in the living room. My neighborhood is quiet and there is a park nearby. I like my home because it's warm and comfortable. Келесі 5-ші жаттығу, бұнда сіздерге тыңдалым берілген. Оны мектепте мұғалімдеріңіз аудиосын тыңдататын болады. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Choose the correct particle. Make sentences using the other particle. Дұрыс жылауды таңда, басқа жылауларды қолданып сөйлем құрастыр. Мұнда сіздерде break етістігі мен фразалық тіркестер берілген. Ең алдымен қазір дұрыс вариантын таңдайтын боламыз. The car broke down on the way to the supermarket. 2 robbers broke into the art gallery and stole a Monet painting. 3. A fire broke out in the museum last Monday. Енді осы 6-шы жаттығуда берілгендей, қалған фразалық тіркестермен сөйлем құрайтын боламыз. The small group decided to break away from the main team. Someone tried to break in last night, but the alarm stopped them. Scientists finally broke through and found a cure for the disease. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Choose the correct preposition. Check in your dictionary. 7-ші жаттығуда сіздерде дұрыс жылауды таңдау керек.
1. Jack lives in a big city now. He moved from the countryside 2 years ago. 2. Their house is on a busy road. 3. Our garden is full of flowers in springtime. 4. The caraway people's tree houses are made of wood. Exercise 8. 8-ші жаттығу. In pairs, ask and answer questions about your home. Think about type of home, what it has got, your neighborhood, facilities nearby, what you like about your house. Сұрақ қой әрі өзіңнің үйің туралы сұрақтарға жауап бер. Сіздерде мысал берілген, қазір сол мысалға қарай отыра біз сұрақтар құрастырамыз және соған жауап беретін боламыз. Do you live in a house or a flat? I live in a house. What has it got? It has got 4 rooms, a living room, 2 bedrooms, and a kitchen. What's your neighborhood like? It's quiet and clean. There is a park and a supermarket nearby. What do you like about your house? I like the garden. It's small but very beautiful. Exercise 9. 9-ші жаттығу. Design an unusual house. Think about location, material, type, rooms, furniture. Write a paragraph about it. Present the house to the class. The class votes for the most unusual house. Ерекше үйдің дизайнын жаса. Оның орналасқан жері, материалы, түрі, бөлмелері мен жиһаздары туралы ойлан. Сол үй туралы жазып, сыныпқа таныстыр. Сыныптағылар ең ерекше үйге дауыс береді. Мысал ретінде судың астында салынған үй туралы жазсаңыздар болады. My unusual house is built underwater, near a beautiful coral reef. It's made of transparent glass so I can see colorful fish swimming around me every day. The house has 3 rooms, a bedroom, a living room, and a kitchen. In the living room there is a floating sofa and a round glass table. My bedroom has a soft blue bed that glows in the dark. The kitchen is full of modern gadgets that cook food automatically. I love my underwater house because it's peaceful, bright, and close to nature. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.